Dubai ground Airbus, could you please send the baggage? Airbus baggage is on the way. Dubai ground Airbus, could you please send a ground power unit? Airbus, a ground power unit is on the road. Dubai ground Airbus, could you please send a catering truck? Airbus, the catering truck is on the road.
schönen guten Tag, meine Damen und Herren, im Namen der Lufthansa. Dubai ground Airbus, could you please connect the jetway to the aircraft? Airbus, the jetway is going to be connected. Dubai ground Airbus, could you please send a fuel truck? Airbus, a fuel truck is on the road. Dubai ground Airbus, I am done with fuel services. Dubai ground Airbus, I am done with power.
Dubai ground Airbus, could you please disconnect the jetway from the aircraft? Dubai ground Airbus IFR to Frankfurt, ready to copy. Airbus is cleared to Frankfurt Airport as filed. Takeoff runway 30 right, climb and maintain 12,000 feet. Departure frequency is 126.2 squawk 3751. Please acknowledge. Airbus, did you copy? Airbus cleared to Frankfurt Airport as filed. Takeoff runway 30 right, climb and maintain 12,000 feet. Departure on 126.2 squawk 3751. Airbus, read back correct. Contact ground on 121.65. Good day. Dubai ground Airbus requesting pushback. Airbus pushback request accepted. Meine Damen und Herren, im Namen der Lufthansa, der Star Alliance und ihrer heutigen Besatzung möchte ich Sie recht herzlich an Bord willkommen heißen. Wir werden in wenigen Augenblicken startbereit sein und möchten Sie nun bitten, die Sicherheitsgurte zu schließen und festzuziehen. Zu diesem Zeitpunkt möchten wir Sie noch daran erinnern, alle elektronischen Geräte nun in den Flugmodus zu schalten. Bitte beachten Sie dabei auch, dass sämtliche Sendefunktionen ausgeschaltet sein müssen. Lediglich die Bluetooth-Funktion darf hier an Bord benutzt werden. Des Weiteren möchten wir Sie auch bitten, Ihr Handgepäck nun sicher zu verstauen. Achten Sie bitte darauf, dass das Handgepäck dabei keinen Gang oder Notausgang blockieren kann. Zum Start möchten wir Sie jetzt dann noch bitten, die Rückknien Ihrer Sitze senkrecht zu stellen, die Tische zurückzuklappen sowie die Sonnenblenden wieder zu öffnen. Wir wünschen Ihnen hier bei uns an Bord noch einen recht angenehmen Aufenthalt und genießen Sie den Flug mit uns. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, on behalf of Lufthansa German Airlines and your on-duty crew today, I would like to welcome you on board. We'll be ready for takeoff shortly, and we kindly ask you to fasten your seatbelts now. Please make sure you pull them tight. At this time, we also would like to remind you to switch all electronic devices into flight mode now. Please make sure that any transmission functions are completely deactivated. Further, please make sure that your hand baggage is now stowed safely away. Please make sure that it does not block any aisles or emergency exits. And for takeoff, we ask you to adjust the backrest of your seats in the upright position. Again, fold up your tray tables and open the sunshades, please. We would like to wish you a pleasant stay on board.
ground Airbus requesting pushback tug to steer the aircraft to the left. Airbus, your request has been transmitted to the operator. Dubai ground Airbus requesting pushback tug to steer the aircraft to the right. Airbus, your request has been transmitted to the operator. Dubai ground Airbus requesting the end of pushback. Airbus request to end pushback received. Dubai ground Airbus with Alpha ready to taxi IFR. Airbus taxi to and hold short of runway 30 right via taxiway Foxtrot Zulu Kilo Kilo 9er cross runway 12 right Mike 1 Tree Bravo Mike 14 Alpha. Contact tower on 119er decimal 05 when ready. Taxi to and hold short runway 30 right via taxiway Kilo Foxtrot Zulu Kilo Kilo 9er cross runway 12 right Mike 1 Tree Bravo Mike 14 Alpha Airbus. Herzlich willkommen. Bienvenidos. Ja, Namaskar. Benvenuti. Yokoso. أهلا ومرحبا بكم. Bienvenue. Welcome. Meine Damen und Herren, im Namen Ihrer heutigen Lufthansa-Crew möchten wir Sie bitten, sich mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord dieser Maschine vertraut zu machen. Ladies and gentlemen, on behalf of your Lufthansa crew on duty today, we would like to show you the safety features on board. We would appreciate your attention. Bitte schenken Sie uns jetzt Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wenn Sie etwas in die Fächer über den Sitzen verstauen, achten Sie darauf, dass es nicht herausfallen kann. Bitte vergewissern Sie sich, dass schweres Handgepäck sicher unter dem Vordersitz verstaut ist. Wir bitten Sie jetzt, Ihren Sicherheitsgurt zu schließen und festzuziehen. Um sich wieder loszuschnallen, brauchen Sie den Verschluss des Gurtes nur anzuheben. Da unerwartete Turbulenzen auftreten können, sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen, sobald Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit. Dieses Flugzeug hat 12 Notausgänge. Leuchtstreifen im Boden markieren den Weg zu den Notausgängen. Sie sind mit dem Wort Exit gekennzeichnet. Diese Ausgänge haben aufblasbare Rutschen, über die Sie das Flugzeug im Notfall verlassen können. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch
Masken aus der Kabinendecke. Ziehen Sie die Maske ganz zu sich herunter, um den Sauerstofffluss zu starten. Drücken Sie sie dann auf Mund und Nase und streifen Sie das elastische Band über Ihren Kopf. Danach helfen Sie Kindern und Personen, die Hilfe benötigen. Zu jedem Sitz gehört eine Schwimmweste. In der First Class finden Sie Ihre Schwimmweste unter der Armlehne. In der Business Class ist sie ebenfalls unter der Armlehne verstaut. In der Economy Class befindet sich Ihre Schwimmweste unter dem Sitz. Auf Anweisung der Crew ziehen Sie Ihre Weste über den Kopf. Befestigen Sie die Gurte vorn. Ziehen Sie dann die Gurte fest. Unmittelbar bevor Sie das Flugzeug verlassen, ziehen Sie an den roten Griffen, um die Weste aufzublasen. Falls erforderlich, benutzen Sie die roten Mundschläuche. Die Signallampe leuchtet im Wasser auf, wenn Sie diese Lasche herausziehen. Dieser Flug ist ein Nichtraucherflug. Das Rauchen ist während des gesamten Aufenthalts an Bord nicht erlaubt. Mobiltelefone müssen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ab dem Verlassen der Parkposition ausgeschaltet werden. Die Benutzung von Funkgeräten und ferngesteuertem Spielzeug ist während des gesamten Aufenthaltes an Bord verboten. Schalten Sie jetzt bitte alle elektronischen Geräte aus. Nehmen Sie sie erst wieder in Betrieb, wenn die Anschnallzeichen ausgeschaltet worden sind. Welche Geräte Sie dann benutzen dürfen, entnehmen Sie bitte den Informationen im Lufthansa-Magazin. Lesen Sie bitte zusätzlich die allgemeinen Hinweise auf der Sicherheitsinstruktion, die Sie im Bereich Ihres Sitzes finden. Für weitere Informationen steht Ihnen ebenfalls das Lufthansa-Magazin zur Verfügung. Auch Ihr Flugbegleiter gibt Ihnen gerne Auskunft. Wir sind jetzt startbereit. Verstauen Sie bitte die Tische und die Monitore sicher in der vorgesehenen Halterung. Und stellen Sie Ihre Rückenlehnen senkrecht. If you stow any luggage in the overhead compartment, please ensure that it cannot fall out. Heavier items of hand baggage should be placed under the seat in front of you. Please fasten your seatbelt and check that your belt is tight. To unfasten your seatbelt, simply pull up the flap. As turbulence can occur unexpectedly at any time, you're required to fasten your seatbelts as soon as you've taken your seat. This is in the interests of your own safety. This aircraft has 12 emergency exits. Illuminated strips on the floor of the aircraft will guide you to these exits, which are marked clearly with the word exit. These exits are equipped with evacuation slides which you can use to leave the aircraft in an emergency. In the unlikely event of a loss in cabin pressure, oxygen masks will automatically drop from the panel above you. Pull the mask down fully to start the flow of oxygen. Cover your mouth and nose with the mask and secure it by pulling the elastic strap over your head. Then help any children and fellow passengers who require assistance. There is a life vest at every seat. In first class, you will find your life vest under the armrest. In business class, it is also stored under the armrest. In economy class, your life vest is located under the seat. If instructed to do so by the crew, pull your life vest over your head. Close the vest at the front and pull the straps tight. Only inflate the vest just before leaving the aircraft by pulling the red tabs. If necessary, you can top up the air through the red tubes. Each vest has a lamp which lights up in the water when you pull out this tab. This flight is a no-smoking flight. Smoking is strictly prohibited at all times while on board this aircraft. In accordance with legal requirements, mobile phones must be switched off once we leave our parking position. The use of transmission equipment and remote-controlled toys is forbidden for the entire time you are on board. Please switch off all electronic devices now. You may switch it on again only when the fasten seatbelt signs have been turned off. For information on which electronic devices are allowed,
please check the Lufthansa magazine. In addition, we ask that you please read the safety instructions which you will find at your seat. For further information, please consult the Lufthansa magazine. Your cabin attendants will also be happy to assist you. We're now ready for takeoff, so please ensure that your table and the monitor is stowed and secured correctly. And make sure that your seat back is in an upright position. Meine Damen und Herren, unser Kapitän hat die Anschnallzeichen wieder eingeschaltet. Wir möchten Sie deshalb bitten, zu Ihren Sitzplätzen zurückzukehren und sich wieder anzuschnallen und den Sicherheitsgurt festzuziehen. Vielen Dank.
Ladies and gentlemen, Captain, turn on the fasten seatbelt signs, and therefore we kindly ask you to return to your seats and fasten your seatbelts. Please make sure you pull them tight. Thank you. Einen recht schönen guten Tag, meine Damen und Herren, im Namen der Lufthansa, der Star Alliance und ihrer heutigen Besatzung möchte ich Sie recht herzlich an Bord willkommen heißen. Wir werden in wenigen Augenblicken startbereit sein und möchten Sie nun bitten, die Sicherheitsgurte zu schließen und festzuziehen. Zu diesem Zeitpunkt möchten wir Sie noch daran erinnern, alle elektronischen Geräte nun in den Flugmodus zu schalten. Bitte beachten Sie dabei auch, dass sämtliche Sendefunktionen ausgeschaltet sein müssen. Lediglich die Bluetooth-Funktion darf hier an Bord benutzt werden. Des Weiteren möchten wir Sie auch bitten, Ihr Handgepäck nun sicher zu verstauen. Achten Sie bitte darauf, dass das Handgepäck dabei keinen Gang oder Notausgang blockieren kann. Zum Start möchten wir Sie jetzt dann noch bitten, die Rückenlehne Ihrer Sitze senkrecht zu stellen, die Tische zurückzuklappen, sowie die Sonnenblenden wieder zu öffnen. Wir wünschen Ihnen hier bei uns an Bord noch einen recht angenehmen Aufenthalt und genießen Sie den Flug mit uns. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, on behalf of Lufthansa German Airlines and your on-duty crew today, we'd like to welcome you on board. We'll be ready for takeoff shortly, and we kindly ask you to fasten your seatbelts now. Please make sure you pull them tight. At this time, we also would like to remind you to switch all electronic devices into flight mode now. Please make sure that any transmission functions are completely deactivated. Further, please make sure that your hand baggage is now stowed safely away. Please make sure that it does not block any aisles or emergency exits. And for takeoff, we ask you to adjust the backrest of your seats in the upright position. Again, fold up your tray tables and open the sunshades, please. Would like to wish you a pleasant stay on board. Airbus altimeter 29er.9er, wind 224 at 5. Cleared for takeoff, runway 30 right. Cleared for takeoff, runway 30 right, Airbus. Meine Damen und Herren, unser Kapitän hat die Anschnallzeichen wieder eingeschaltet. Wir bitten Sie deshalb, zu Ihren Sitzplätzen zurückzukehren und sich wieder anzuschnallen und den Sicherheitsgurt festzuziehen. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, Captain, turn on the fasten seatbelt signs and everyone kindly ask you to return to your seats and fasten your seatbelts. Please make sure you pull them tight. Thank you.
gentlemen, Captain, turn on to fasten seatbelt signs. Everyone ready, ask you to return to your seats and fasten your seatbelts. Please make sure you pull them tight. Thank you. Overspeed. Airbus contact departure on 126.2. Good day. Overspeed. Airbus acknowledge last transmission. Going to 126.2 Airbus. Departure Airbus is passing 1,500 feet, climbing 12,000 feet. Airbus departure altimeter 29.92. Continue to view tip as planned. Airbus contact Emirates Center on 124.85. Good day. One 124.85 for Airbus. Emirates Center Airbus is passing 11,200 feet, climbing 12,000 feet. Airbus Emirates Center altimeter 29.92. Continue to view tip as planned. Airbus climb and maintain flight level 180.
acknowledge. Climb and maintain flight level 180 Airbus. Emirates Center Airbus requesting vector to next waypoint. Airbus continue to view tip turning and following heading tree 10, resume on navigation. Continue to view tip turning and following heading tree 10, proceed on course Airbus. Please expedite your climb flight level 180. Meine Damen und Herren, der Kapitän hat die Anschnallzeichen nun ausgeschaltet, das heißt, Sie können sich in der Kabine frei bewegen. Wir möchten Sie dennoch daran erinnern, dass Sie dazu verpflichtet sind, die Sicherheitsgurte geschlossen zu halten, sobald Sie sich an Ihrem Sitzplatz befinden, da jederzeit unerwartete Turbulenzen auftreten können. Das dient Ihrer eigenen Sicherheit. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, the captain has turned off the fasten seatbelt signs now. You may release them and move around the cabin. We would like to inform you that it is mandatory to keep your seatbelt fastened while seated due to unexpected turbulences. This is for your own safety. Thank you. Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Wir haben mittlerweile unsere Reiseflughöhe erreicht und erwarten auch eine pünktliche Ankunft an unserem Zielort. Lehnen Sie sich jetzt zurück, entspannen ein bisschen und genießen Sie den Flug sowie den Service unserer charmanten Kabinencrew. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, the captain from the flight deck. Meanwhile, we have reached our cruising altitude and expect an on-time arrival. So now lean back, relax and enjoy the flight and the service of our charming cabin crew.